A South Korean man has been attracted by a much sought-after tea in China's Yunnan province and has settled here. Pu'er tea is a deep brewed tea with a sweet aroma from Yunnan, a major tea production base in China. Kim Yong-won settled down in the province in 2003 to learn pu'er tea making skills and launched a company in South Korea specializing in pu'er tea. 요 04년 到了这里，哎呀，不想去哪里的。我本来是2年计划流浪世界的，但是到了云南，哎呀，去哪里都一样的。我喜欢这边云南的生态环境和还有热闹，茶也好呀。云南的茶叶是比其他地方的茶叶不一样，特别云南的古树茶，我个人认为就全世界没有，就在云南有。因为我比较喜欢我自己做茶比如说做出来好喝，我心里面很高兴，我喜欢的这一种我的乐趣，所以我在茶上待的时间长。最后的梦想是这样的：全世界推广到全世界，我们的普洱茶以后，世界的喝茶人和我们普洱茶人，让他们都想过来云南的。我们云南的茶，从云南到世界。